এরকম হয়। মাইক্রোফোন ইউজ করলে আমি শুনতে পারবো না, তো তুমি পরে আমাকে বলবে, আমি খোলার পরে বলবো আর কি। হ্যাঁ মাহফুজ, আচ্ছা এখন কি শুনতে পাচ্ছ মাহফুজ? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাইতেছে স্যার। হ্যাঁ মাহফুজ, এখন একটু বলো তো কেমন শোনা যায় মাইক্রোফোন? স্যার মাইক্রোফোনের থেকে এই নর্মাল বেটা শোনা যায় স্যার। কিন্তু নর্মালটা যেটা সমস্যা, আমি তো একটু দূরে, এটা তো আসবে না এত দূরে। মানে তোমার ওই ক্লাসের সময় এত দূরে তো ভয়েস আসবে না। স্যার মাইক্রোফোনটা নিয়ে একটু ওই যে বোর্ডের সামনে যে একবার কথা বললে তাহলে ক্লিয়ারলি বুঝতে পারতাম যে কতটুকু আচ্ছা শোনা যায়। একটু দাঁড়াও তো দেখি, দাঁড়াও। হ্যাঁ আমি তাহলে আরেকবার একটু ট্রায়াল করি। সাপোজ আমার এটা ফুল ভিডিওটা, এ বাবা অনন্য, অনন্য একটু হেল্প করো তো বাবা। আমার ভিডিওটা এইভাবে আমার তো যে স্টিক করবে তারটা শুধু কথা বললে তো এটা তো তাহলে বুঝতেছি না, এটা এভাবে না, অন্যরা সাইডে থাকবে তো এটা কেটে দিতে পারি। দেখে এমনিতেই শোনা যায় নাকি? হ্যাঁ হ্যালো মাহফুজ, একটু দেখো তো শোনা যায় নাকি? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাইতেছে স্যার। শোনা যায়, তাহলে হ্যাঁ স্যার। মাইক্রোফোন বাদ দিয়ে করি। স্যার এখন শোনা যাইতেছে ক্লিয়ারলি স্যার। আমার তো ধারণা তাহলে মাইক্রোফোন দরকার নাই। হ্যাঁ স্যার মাইক্রোফোন ছাড়া করেন স্যার। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে ভালো হবে। স্যার মানে স্যার এই দিকে ক্যামেরার দিকে তাকায় ভোকালটা দিলেই হবে স্যার, ওই দিকে না তাকে। না বুঝছি, হ্যাঁ একটু জোরে বলবো তাহলেই হবে। তোমরা একটু ইয়ে করো, আমাকে একটু ফিডব্যাক দিও, যদি ঝামেলা হয় একটু বলো। তো স্টুডেন্ট তো এখন পর্যন্ত কয়জন পাইছি? 14 জন। হ্যাঁ এই যে কি মোহাম্মদ কি নাম যেন, মাথায় টুপি, পুরো নামটা ভুলে গেছি। ইমরান হোসেন স্যার, মোহাম্মদ ইমরান হোসেন। মোহাম্মদ ইম কি জানি, ইমরান স্যার। ইমরান। জি ইমরান, ভালো আছো? জি স্যার, আলহামদুলিল্লাহ। আপনি ভালো আছেন স্যার? রে বাবা, আমি কিছু শারীরিক সমস্যার ভিতর দিয়ে যাচ্ছি, আমার জন্য দোয়া করো তোমরা। হ্যাঁ অবশ্যই স্যার, অবশ্যই। আমার আমাদের স্পাইনালে মাল্টিপল ইনজুরি, বুঝছো? না রে, অপারেশন করাইছেন নাকি স্যার? হ্যাঁ অপারেশন করাইছেন? না, অপারেশন তো করাই না রে বাবা, এই তো আজকে 20 বছর ধরে ভুগতেছি, অপারেশন তো এখনো করি নাই। তো ডে বাই ডে আমার জিনিসটা তো খারাপ হয়ে যাচ্ছে বাবা। যাক আল্লাহ ভরসা, তোমরা দোয়া করো। হ্যাঁ অবশ্যই আজকে স্যার। তাও সাহস করে দাঁড়াইছি তোমাদের সামনে, অনেকদিন ধরে তো বেশ অসুস্থ ছিলাম। আল্লাহ আপনাকে সুস্থ করে দিয়েছে। তো পার্টিসিপেন্ট তো একটু কমই মনে হইতেছে। আমি কি শুরু করব মাহফুজ? স্যার আর একটু পরে করেন স্যার। আর একটু পরে করব। ওকে, তো তোমরা একটু কথাবার্তা বলো, শুনি, দুই একজন কথা বলো। স্যার রেকর্ডিং করে স্যার জিনিসটা করলে স্যার ভালো হয়, তাহলে স্যার যারা ছিল না পরে তারাও দেখতে পারলো। জয় হ্যাঁ রেকর্ড। রেকর্ড তো অবশ্যই করব, রেকর্ড করব। হ্যাঁ আজকে আমি যেটা করব, রেকর্ড করব, প্লাস আমার লেকচারটার পিডিএফ আছে, এই শেষে পিডিএফটাও ভিউ করে দিব। তোমরা লেকচারও শুনবে, প্লাস পুরো লেকচারটার পিডিএফটাও পাওয়া শেষে। হ্যাঁ তাহলে ধরো কোনো জায়গায় যদি তোমার লেখা বুঝতে সমস্যা হয়, পিডিএফটা দেখে আবার নোট করতে পারবা, বুঝছো? জি স্যার, জি স্যার। ওইভাবেই করছি, তোমাদের জন্য একটু সময় গেছে আমার, যদিও আমি উপরে লিখতে পারি না, ইয়ে করতে পারি না, তারপরও করছি আর কি, চেষ্টা করছি, বুঝছো?
তো তোমরা একটু দাঁড়াও, আমি একটু আমার মোবাইলটা নিয়ে আসি, আর একটু কি যেন লাগবে। হ্যাঁ, তোমরা আমার মোবাইলটা তুলে মাহফুজ ঘুমাও নাই? মাহফুজ ফুল অনেক ব্যস্ত। আশিক, অসুস্থ মাহফুজ। তো তোমাদের ঈদ কেমন কাটলো? সবাই আছো কেমন একটু বলো। স্যার আলহামদুলিল্লাহ। জি স্যার ভালো। ভালো থাকো রে বাবা, বাইরে টাইরে খুব একটা স্যার যাও ভালো। না, যতক্ষণ সারা বাইরে টাইরে যেও না। হ্যাঁ, স্যার না স্যার, বাইরে বেশি যাওয়া হয় না। বাইরে কম যাও, আর পড়াশোনার সাথেই থাকো, আর ঘরের মধ্যে একটু হোম এক্সারসাইজ করো, বুঝছো? আমি কিন্তু ওই যে আমার ডায়াবেটিস, প্রেশার এগুলো হওয়ার কথা না, যে সমস্যাগুলো হয়েছে 4 মাস একটানা আমি 4 তলা থেকে এই যে সিঁড়ি পর্যন্ত যাইনি, এর ফলে হয়েছে, বুঝছো? না হলে কিন্তু আমার এই সমস্যা হওয়ার কথা না, ভালো ছিল আমি। এই ভয়ে ভয়ে ঘরে থেকেই অবস্থাটা হয়েছে। তো তোমরা একটু কাইন্ডলি যখন আমি লেকচার দিব একটু অডিওটা বন্ধ রাখো, না হলে একটু সমস্যা হয়। হ্যাঁ, ভালো শুনতে পারবা না। এখন পর্যন্ত পাইছি 19 জন। আমাদের ভার্সিটি খোলা নিয়ে কি স্যার কোনো কিছু জানেন স্যার? হ্যাঁ, সরি, ভার্সিটি খোলা নিয়ে কবে খুলতে পারে ভার্সিটি? ভার্সিটি খোলার ব্যাপারে তো বাবা আমার কাছে কোনো ইনফরমেশন নাই, আমি এই বিষয়ে কিছু বলতে পারতেছি না। হ্যাঁ, এটা তো এমনি 31 তারিখ পর্যন্ত বন্ধ, তারপরে আবার কি হবে এটা তো ঠিক বলতে পারতেছি না। আসলে সিচুয়েশন ইমপ্রুভ না হলে তো বন্ধ খোলা কঠিন, তাই না? তো আমরা একটু করি, আস্তে আস্তে শুরু করি। আমি চাচ্ছি যে তোমাদের সঙ্গে আমি বোর্ডও ইউজ করব, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমার পিডিএফটা যেটা আছে আমি এটাও একটু শেয়ার করব। তো আমি যদি তোমাদেরকে একটু আমার পিডিএফটা শেয়ার করি, তাহলে যেটা আসতেছে সেটা হলো এরকম। তো হাতে লেখা একটু, হ্যাঁ, তোমাদের একটু কষ্ট হবে, বাট আমার মনে হয় না খুব একটা ইয়া হবে। তো আজকে বেয়ার-ল্যাম্বার্টস লর উপরে আমি লেকচার দিব। বেয়ার-ল্যাম্বার্টস ল এর কিছু টপিকস লাইক স্টেটমেন্টস এন্ড ডেরিভেশন, লিমিটেশন, অ্যাপ্লিকেশনস, এগুলোর উপরে আমরা আজকে আলোচনা করব। মাহফুজ শুনতে পাচ্ছ নাকি একটু কষ্ট হচ্ছে মনে হয় নাকি? আচ্ছা, শোনা যাচ্ছে। শোনা যায় না? জি স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে, তো আমরা একটু ক্যারি অন করি। মাহফুজ হ্যাঁ স্যার স্যার, স্যার পিডিএফটা একটু জুম করলে ভালো হতো স্যার। করলে একটু জুম করলে, একটু বড় করলে স্যার ভালো হতো। আর একটু বড় করলে, আচ্ছা বড় করলে হয়েছে কি, হাতের লেখা তো ছোট জায়গায় করছি, বড় করা যাবে। হ্যাঁ, এখন দেখো তো। জি স্যার, ঠিক আছে স্যার। এখন বুঝা ঠিক যাচ্ছে। আছে, স্যার, এখন আর কথা এখন সমস্যা হওয়ার কথা না। এখন ওকে, ঠিক আছে। আচ্ছা। তো আমি তো আসলে এই তোমার আমার হ্যান্ড রাইটিংটা শেয়ারিং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বোর্ড শেয়ারিং, বোথ ওয়ে টুডে আই উড লাইক টু ডেলিভার মাই লেকচার। আর আমি যখন তোমার রেকর্ড করা শুরু করব তখন তোমরা একটু চুপচাপ থাকো, তাহলে সুবিধা হবে। হ্যাঁ, বিশেষ করে মাইকটা যদি বন্ধ করে দেওয়া হয়। তো স্যার শুরু করতে পারেন স্যার? আমরা শুরু করি। হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার, করতে পারেন। তোমরা একটু মাইকগুলি বন্ধ করো, আমি রেকর্ডিংটা শুরু করলাম। হ্যাঁ, স্যার একটা মিনিট স্যার। আর একটা মিনিট। স্যার মানে আমি স্যার একটু আমার প্রবলেম হচ্ছে, ক্লাসটা একটু করতে পারবো না স্যার, যদি কোনো দরকার হয় স্যার ইমরানকে একটু বলেন স্যার। ইমরান তুমি বাইরে হয়ে যাবে, এই তো? জি স্যার। আচ্ছা, এই যে ইমরান বলতে মোহাম্মদ ইমরান, ওই যে আমাদের এই
ইমরান একটু হাত উঠাও, আমি চিনতেছি না। জি স্যার, জি স্যার। এই যে বুঝছি, ওকে হ্যাঁ ওকে হ্যাঁ, একটু ঠিক বললেন ঠিক স্যার। ঠিক। মাহমুদ সমস্যা থাকলে তাহলে বের হয়ে যাও, হ্যাঁ। আচ্ছা ঠিক আছে আর সালাম। ইমরান একটু কন্টাক্ট করো, হ্যাঁ, আমি আচ্ছা ঠিক আমার আছে স্যার। প্রশ্নে একটু রিপ্লাই করো, ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। ওকে, আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আমি আহ, ইমরান, আমি শুরু করলাম রেকর্ডিং, আচ্ছা ঠিক স্যার, আছে? ঠিক তোমরা আছে। মাইকগুলো একটু বন্ধ করো। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। So, Bismillahir Rahmanir Rahim. I begins in the name of Almighty Allah. Dear students, welcome back to my virtual class after Eid vacation. Today, I would like to discuss on Bear-Lambert's law. Bear-Lambert's law, I would like to share my handwritten note. As you see, Bear-Lambert's law. Today, I would like to discuss the statements of Bear-Lambert's law, derivation of Bear-Lambert's law. I will drive it in two ways, one way and another second way. Then limitation of this law and followed by application of this law. So first of all, you see the statement of Bear-Lambert's law. It states that when a monochromatic light is passed through a solution containing the absorbing substances, the decrease in the intensity of light with path length is proportional to the concentration of the solution and the intensity of light. Okay, so what does it means? Let's see. It will be description. Suppose this is a sample solution. A light beam is passed through it having initial intensity I naught. Transmitted light intensity is I. Now, if we consider very small thickness of the cell, that is, suppose a small thickness, the highlighted portion, see, this thickness is dl, and incident radiation is I naught, but incident radiation at the beginning of the thickness, which is no longer I naught, is আরেক ফ্রেন্ড আছে তো from I, ফোন ধরে কেরা? ফোন দিতা কেরা? and বুঝলে the light pass at the end, at Class. other end, ক্লাস was করতেছি I minus তারা ফ্রেন্ড আছে না di. লাইভ That is, Right. di amount of intensities decrease during passing through this dl thickness, a small thickness dl. That is initially I, after passing through a small distance dl, intensity become I minus di. So, according to statement I mentioned for starting with whiteboard, that is, decrease of intensity is proportional to intensity of incident radiation, that is, intensity of incident radiation minus pi, that is, decrease of intensity of radiation is also proportional to the path length, that is L. We consider L, this distance is L. And another decrease of intensity is proportional to concentration of the solution. So three factors, you see, decrease of intensity of radiation is proportional to intensity of incident radiation, decrease of intensity of incident radiation is proportional to path length as well as proportional to concentration. We combine all these three
combination of all these three, if you combine all these three, combination of all three, we will get minus pi proportional to I, L, and C. We replace proportionality constant, as you know, it will be minus pi is equal to proportionality constant times I, P, L. If we differentiate both sides with respect to dl, with respect to L, with respect to L, if we differentiate both sides, we will obtain minus pi divided by dl equal to d by dl of S P I L. So you see, differentiation KCI will remain same, only L will be removed. Then it will be DI divided by DL. So this line is in fact KCI because L differentiate with L is equal to 1. স্যার So KCI. স্যার লেখা বোঝা যাচ্ছে না স্যার। স্যার কালো মার্কারটা ইউজ করলে ভালো হয়। মার্কারে রেড লিফ একটা আছে, দেখতো রেড লিফটা সমস্যা করে। তো রেড লিফের কি অবস্থা? এটা কি বোঝা যায় দেখো? কালো মার্কারটাই ভালো। কালো মার্কারটা কালি কমে গেছে তো, রেড লিফ একটা নতুন নিয়ে আসছি কিন্তু কালি নেই। নিচের টুকু স্যার বোঝা যাচ্ছে না, নীল যেটা স্যার লিখছেন হয়তো এটা ব্লু কালির কারণে বোঝা যাচ্ছে না। ওকে, উপরের টুকু বুঝতে let's try with black marker, that is minus bi divided by dl is equal to KCI. So little bit side change, bi divided by I is equal to KCL. And now if we integrate both sides with respect to we want to integrate both sides. So integration, and here Kc is constant, integration of dl, and limit obviously initial intensity I naught to I, and distance, sorry, the path length 0 to L. When 0, then intensity is I naught. When L, intensity is I. So I naught to I, 0 to L is the limit. So very simple integration, I know. You all can easily do it. So this one is equal to minus ln I, and right hand side, sorry, limit I naught I equal to KC, right hand side integration value is L, and limit is 0 to L. 0 to L is L. L. So if we put upper limit and lower limit, get minus ln I minus ln I naught bracket, and this side KCL because 0 is cancelled. Okay. If we multiply by minus sign of this one minus, that will be plus. So after multiplication, this become ln I naught minus ln I equal to KCL. So this is ln A minus ln B. No. So this will be ln A minus B equal to KCL. And if we replace ln by log, ln replaced by log, obviously know the relationship, that is 2.03
log I naught by I is the L. Okay. So we divide both sides by this value 2.303. Then we obtain log I naught by I equal to K divided by 2.323 and CL. You see, K is constant and 2.323 is also constant. So this constant we can call another new constant, and which is we call epsilon. Epsilon here K 2.323 is equal to epsilon, another constant. Okay. And according to definition of absorbance, absorbance is defined as the logarithm of ratio of intensity of initial radiation, intensity of transmitted radiation. If you take log of this ratio, that is called absorbance. So this is nothing but absorbance, sorry. So absorbance A is equal to epsilon Cl. This is known as Bear-Lambert law. Very famous law, especially for analytical chemistry. This is known as Bear-Lambert law. A is equal to epsilon Cl. So this is one way we derive Bear-Lambert law. We have another way using separately Lambert law and Bear law separately. You can also derive the same law. So I hope I should try that way also for learning clarity. So let's try another alternative derivation. Alternative derivation, that is also I think good. Alternative derivation. So in this case, we will derive Bear-Lambert law in two parts. One part is the first is the Lambert law. Lambert law. So Lambert law states that when a monochromatic beam of radiation is passed through a transparent medium, that is transparent medium, then the rate of change of intensity with respect to path length is proportional to intensity of incident radiation. That is, change of intensity with respect to distance, tenfold this is in fact decrease. Passing through transparent medium, intensity slowly decrease. So that's why we bring minus sign. So change of, that is decrease of intensity of incident radiation with path length proportional to I, that is incident radiation intensity. লেখাগুলো বোঝা যাচ্ছে না। বাবা আমার একটু সমস্যা হয়ে গেল, আমি একটা মার্কার ব্ল্যাক ছিল কালি শেষ হয়ে যাবে, তো এটা রেড ডিপ নতুন কিন্তু খালি আসছে একদম বোঝা যাচ্ছে না স্যার। মানে একদম একটা লেখাও স্যার বুঝতেছি। আচ্ছা একটু দেখি এটাতে, জাস্ট মিনিট দেখি আমি অ্যানাদার মার্কার পাই। এ ভাই আগের প্রুফ কিছু লিখতে পারছস? আমি তো কিছুই লিখতে পারি না। I bought 2 red leaf, none of them is working. Very unfortunate. Just new, I mean math open. স্যার আগে অনেক জিনিস স্যার স্কিপ হয়েছে স্যার, বুঝতে পারি নাই স্যার একটু। কোনটা? আগের কিছু জিনিস স্যার। জি স্যার। This part আগের পেজের কিছু ছিল স্যার এরকম। Okay, let's try with some black marker.
but not good. Okay, let's try. I mean alternative derivation alternative derivation of Bear-Lambert law. So first one is done. Now in two parts I want to derive Bear-Lambert law. First part is the Lambert's law. Lambert's law. So Lambert's law states that when a monochromatic radiation is passed through a transparent medium, don't worry, I will supply my handout lecture at the end, so you can write from there. Now just listen me carefully, that's all. Lambert's law states that when a monochromatic radiation is passed through a transparent medium, then the rate of decrease of intensity of the radiation with respect to path length is proportional to intensity of incident radiation. So how to write mathematically that one? Ei with respect to L proportional to I. So if proportionality again replaced by constant and I, and if we now integrate this one, that is minus Di divided by I k dl, and now integration without using any limit, just integration, and if we integrate we obtain minus ln I is equal to kl plus c1. C1 is obviously here constant of integration. Constant of integration. So we have to find out the value of constant of integration. So we know when L is equal to 0, path length is 0, then intensity of the radiation is obviously I naught. So I is equal to I naught. So from that situation, from that condition, we can find out C1 is equal to ln I naught, obviously, because L is equal to 0, so this part 0, and I is replaced by I naught. C1 is equal to I. Therefore, we can use C1 is equal to I naught. So putting the value of C1, we obtain from here to here. Very difficult. Oh, so ln I equal to KL minus C1 is equal to, sorry, this one is minus ln I naught. Ln I naught. So equal to ln of I naught. So bring ln I naught before. Ln I naught plus already minus is here, minus ln I equal to KL minus ln I naught, or ln I naught minus ln I equal to K, or ln I by I naught by I is equal to KL. Again, if we replace ln by log, so we can write 3 log I naught divided by I equal to KL, or log of I naught by I equal to K divided by theta into L. Okay. So if we replace log, we can write it I divided by I naught divided by I is equal to, we can consider this one another new constant because K is constant, 2.03 is constant. So we can consider another constant, say K1.
K1 into L. And to ক্লাস করতেছি avoid log, we can write it I divided by I equal to 10 to the power K1L inverse log 10 to the power inverse. Or we inverse I above and I naught below, that is numerator I and denominator I naught. Exchange, and then we have to take a minus sign here, minus sign K1 L. So ultimately I equal to I naught 10 to the power minus K1 L. This is the mathematical form of Lambert's law. This is Lambert's law. The first part done, Lambert's law. Similarly, we have to derive Bear law. In case of Bear law, a statement is the rate of change of, that is the rate of decrease of intensity of incident radiation with respect to concentration. In case of Lambert's law, it was path length, change with respect to path length. Now, the change with respect to concentration. So, you can say intensity decrease with respect to concentration, which is proportional to obviously C, concentration. So, if we sorry, this is little bit wrong. That is decrease of intensity of radiation with respect to concentration, which is also equal to intensity of incident radiation. So similarly, replace proportionality sign, and if we integrate, ultimately we can get an expression like, I think I can avoid this in my lecture notes. It is written in details. So similarly these are according to Lambert's law. We can also write another equation like this equation using this part. So I want to skip this one, and ultimately I want to write from this I equal to I naught 10 to the power minus another constant will be introduced here known as K2, and in place of L will be C. So same form, change is L and C. Lambert's law with respect to path length, Bear law with respect to concentration. If someone now, this one is Bear law, this one is Bear law. So this is Lambert's law and this is Bear law. And if someone combine these two, Bear and law combine, that is known as in fact Bear-Lambert's law. So let's combine this equation and this equation. It will be I equal to I naught 10 to the power minus K1 times K2 C and L. C L. This is the Bear-Lambert's law. In fact, it comes from Bear part and Lambert's part. Combination of both. I equal to I naught 10 to the power minus K1 times K2 times CL, which equals Bear-Lambert's law. This is in fact another form of Bear-Lambert's law. We can simplify this one. So simplification, nothing difficult. You can understand easily. You see constant K1 and K2. K1 and K2. If you consider these two constant is another new constant, let K1, K2 equal to epsilon. So we can write I equal to I naught 10 to the power minus epsilon CL. Okay. Then if
I divided by I naught equal to 10 to the power minus epsilon CL. Now take log on both sides. Take log on both sides. Taking log on both sides, I divided by I naught equal to minus epsilon CL. If we change the numerator and denominator, that is I naught divided by I, then minus sign can be cancelled. So log I naught divided by I equal to epsilon CL. You see, this is nothing but absorbance, as previously shown. I naught divided by I and log of that. So this is absorbance. So we write A is equal to epsilon CL. This is same as previous derivation, Bear-Lambert's law. So this is how we can derive Bear-Lambert's law. Student, you can do anyway. The first method you can follow, or you can follow the second method, whatever you like. But my duty to describe both of them for the more understanding. Okay, so far derive Bear-Lambert's law in two ways. Let's come to another point that is very important points. The constant epsilon we introduce. Epsilon, what does epsilon means? What is significant and what is unique? Very important. Very, very important thing. Epsilon stands for molar extinction coefficient. Molar extinction coefficient. Coefficient. Molar extinction coefficient, or in some texts it is called absorptivity. 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 So how to define molar extinction coefficient? Definition, how to define molar extinction coefficient? Let's see, Bear-Lambert's law is can T and say CL, epsilon CL, let C equal to unit molar, say unit molar, and L path length, that is also say 1 unit into centimeter, meter. But in practice it is generally a small scale we use, so better it is centimeter. We use 1 centimeter. That is C and L both are unity. In case of if C and L are both unity, if C and L are both unity, then what happens? 1 1 1 A is equal to epsilon. So you see, epsilon is nothing but absorbance under the condition of unit concentration and unit path length. Now how to define absorbance? Molar extinction coefficient. You can say molar extinction coefficient can be defined as absorbance under the condition of unit concentration and path length. So the definition you will find in my handwritten lecture. So I avoid that. I just again call, because that absorbance and molar extinction coefficients are not different. Both are same. Only the condition if you use molar concentration, unit molar concentration, and use unit path length of the cell, then the absorbance is known as molar extinction coefficient. Okay. So this is how we define molar extinction coefficient. শব্দ আসতেছে, তোমরা একটু মাইকটা বন্ধ করো, কোন একটা মাইক থেকে শব্দ আসতেছে। ইমরান একটু দেখো তো মাইকের শব্দ আসতেছে, বন্ধ করতে বলো। স্যার বন্ধ হয়ে আছে স্যার। হ্যাঁ প্লিজ, ওকে, ইটস অলরাইট। So unit of epsilon. So how we get epsilon? Epsilon is equal to EF. So epsilon is equal to A divided by CF. So unit of epsilon is equal to
A has no unit, so only depends on unit of C and L. So C is obviously mole per liter, distance L, path length obviously say in centimeter, suppose in centimeter. It has no unit. A has no unit, C has mole per liter unit, and L has centimeter. So obviously unit of epsilon or molar extension coefficient is liter per mole per centimeter. So most of the textbook use unit of epsilon as L per mole, that is liter per mole per centimeter. But we can also change it because liter is decimeter cube. So decimeter cube means length cube, and per centimeter that is also length per length. So it is another form, length square per mole. That is also true. You can find it. Another unit. Another unit. No need the same. Another unit. Liter means decimeter cube. Liter means decimeter cube. Moles means per mole. Another centimeter is centimeter. So decimeter is nothing but length. So we can consider length cube, and another is the per mole, and centimeter that is also length. Length per length. Length cube times per length into length square. So we can ultimately write per mole with length square. Per mole length square. If length is in meter square, per mole meter square or per mole centimeter square. So this is less used, but mostly used this one. So it is not necessary. You can use up this. Unit of epsilon is equal to liter per mole per centimeter. Okay, two topics done. That is statement and derivation of Bear-Lambert law. Another is the what is epsilon, its definition. And now come to the point, very important things. What does epsilon signify? In fact, epsilon, what does it mean? It means for every compound, absorbing compound obviously, has very specific value of extinction coefficient. Molar extinction coefficient is very respective of respective compound. So if we use, sometimes by knowing the value of molar extinction coefficient, unknown compound can be recognized. So this is another very important thing. Another point, from the value of molar extinction coefficient, we can calculate the concentration of unknown concentration of known compound. Suppose if you have a known compound solution, but you don't know what is the concentration of the solution. So using molar extinction coefficient, unknown concentration can be determined. So this is the significance of molar extinction coefficient. So let's come to the limitation of Bear-Lambert's law. Limitation of Bear-Lambert's law. Although Bear-Lambert's law is very famous law, no doubt, but it has some limitation, of course. The limitations are, first limitation, according to Bear-Lambert's law, you see in the definition, monochromatic beam of radiation. It needs monochromatic radiation. That is radiation of a specific wavelength. Obviously you know that generation of monochromatic radiation, that is radiation of a single wavelength or wave number, is extremely difficult. Always radiation accompanied with several wave number or several wavelength together.
single wavelength, single wave number, electromagnetic radiation generation is obviously very difficult. So this is one shortcoming. This Bear-Lambert's law needs monochromatic radiation. This is one thing. Another thing is this law holds good only for lower concentration of sample. At higher concentration, this law does not hold good. Good, extremely difficult situation. Good only for lower concentration. Lower concentration. Good for only lower concentration. What happens at higher concentration? If the concentration is slowly increased, suppose at the concentration, you will see initially linear, but as the concentration goes up, the value deviates from linear. See the deviation. So Bear-Lambert's law is a good law, but it holds good only for lower concentration of sample. If you increase the concentration of the sample, it deviates negative. This is another shortcoming. Another shortcoming is if the sample contain particulate matter, if solution contain particle, not atom or molecule, that is true solution. If it mixture solution as well as it contains some particle, atomic particle or molecular particle. We obviously know particles scatter light. Property of particles is it scatters light. That is, if scattering of light occurs, then obviously you cannot get a good result by using Bear-Lambert's law. This is another shortcoming. The solution should be true solution, avoiding particle. Solution should not contain any particle. Why? Particle generally scatter light. So in case of absorption, if light is scattered, then good result is never obtained. So avoid particles in solution. If solution contains some particle, no good result you can see. Avoid particles. Another limitation we have, that is, some substances are fluorescent or phosphorescent. In case of fluorescent or phosphorescent, you cannot use Bear-Lambert's law. So fluorescent compound or phosphorescent compound. If you measure Bear-Lambert's law, concentration according to Bear-Lambert's law, substance showing fluorescence or phosphorescence, you will get misleading result. So dear student, I repeat the limitation of once again. Although Bear-Lambert's law is very important law, it has a lot of applications, but it has some limitation also. First limitation, we need the monochromatic radiation. Second limitation, at higher concentration, the result deviates negatively. Third one, if the solution contains particulate matters, then light scatters, and in that case, we cannot get good result. Another is that cannot use Bear-Lambert's law for fluorescence or phosphorescence substance. So these are 4 important limitations of Bear-Lambert's law. And now we want to focus to some application, one application, very important applications of Bear-Lambert's law. That is applications or merits applications. We know that absorbance is equal to AC. So absorbance is proportional to C. For a particular compound, if you consider absolute constant and L constant, say absorbance is proportional to C. So for a
known substance denoted by K. Absorbance of a known substance is AK, which is obviously proportional to CK, and absorbance of an unknown compound, unknown concentration, that is AU, that obviously proportional to unknown concentration. AK is proportional to CK, AU is proportional to C. AK stands for absorbance of known sample, AU stands for absorbance of unknown sample, CK stands for concentration of known sample, CU stands for concentration of unknown sample. So, from these two, we can obviously write AK divided by AU is equal to CK divided by C. So if you know AK, AU, CK, obviously you can calculate CU. Therefore, CU is equal to CU is equal to A AK divided by AU. Sorry. Yes. Equal to CU is equal to, we can place here AU divided by AK AU divided by AK times C. I'm very sorry for the marker. So CU, concentration of the unknown concentration, and AU divided by AK, experimentally we can find out this value, and CK is also known, but obviously CU you can easily calculate. So this is the very important applications of success of Bear-Lambert's law. So now we want to show a numerical problem for clarity. Let us try a numerical problem. Okay, let's check the my slide. Let's check my slide. Here at the end we have a problem. I want to show you the problem first. Student, you see at this page a numerical problem I have given. It's called the absorbance of copper sulfate solution in UV visible region given below. That is, we have given several concentration, that is 0.1, 0.15, 0.20, 0.30, and the corresponding absorbance this side. Here little bit mistake. Absorbance of a sample of copper sulfate solution of unknown concentration was determined as 0.090. A cell of 2 cm thickness was used in this measurement. Calculate the average slope of the line if absorbance versus concentration is plotted, and also calculate the unknown concentration of copper sulfate sample solution. Okay. Okay, so we see a problem and we now want to solve this problem. We have a copper sulfate solution. Copper sulfate solution. It has concentration given in mole per liter and it has absorbance. First concentration is 0.1 molar and absorbance is 0.362. Another concentration is 0.15 and concentration is 498. Another is 0 and its absorbance is 0.798. Another value is 30 and its concentration is 998. Another unknown sample, absorbance. Student, please keep your mic mute. Some sound is coming. Please keep your mic mute.
absorbance of unknown sample, unknown sample is equal to 0.901. And cell path length is equal to 2 centimeters. Question is, you have to calculate the average slope, and you have to calculate the unknown concentration of the sample. Average slope, if you want to find out, so in the exam hall we generally don't supply you graph paper. That's why I asked you to calculate the average slope. In case of average slope, you don't need any graph paper. You can just make it on your script and just calculate. How to do? Say, this is the concentration. This is chapter base. So you have several point 1, 2, 4. That is point 1, point 2, 1 point, 2 point, 3 point, 4, 1 point. So you can level these values. B1, 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 and B1. So this value is 0.1. This value is 0.15. This is 0.2. This is 0.3. Obviously, concentration given in mole per liter, and this y-axis is equal to absorbance. Absorbance, this one is 0.362. Second value is 0.498. Third value is equal to 0.798. And the last value is 0.998. Obviously, this side is absorbance. So, how to calculate average slope? If you use this 4 point, you can get 4 slope, and if you average that, that is called the average slope. So, okay, let's try. Slope 1 is equal to, obviously, this is y value, that is 0.362, and this is a x value, that is 0.1. So it is equal to 3.6. Slope 1 is this. Similarly, slope 2. Slope 2, you can use this value y and this value x, that is 0.498 divided by 0.15 equal to, this one is equal to, let me check this. This one is 3.32, and then the slope 3. Slope 3 is equal to third value. Third value is 0.798 divided by 0.2. 0.798 divided by 2 is equal to 3.99. And another last slope, slope 4. Slope 4, obviously, this is 998, another is the 3. So 998 divided by 3, which is equal to 3.33. So for slope, we obtain, so average slope means sum of this 4 divided by 4. So average slope, let us see average slope. Average slope equal to 3.62 sum of 3.32 sum of 3.99 plus 3.33 divided by 4. This is equal to 3.565. 3.565. Okay, first part is done. Now
What is the concentration of unknown sample that has absorbance 0.901? So concentration, we know A, that is absorbance equal to epsilon CL. Like you want to calculate C, obviously C is equal to A divided by epsilon L. Look at, if we plot A versus C, then CL is epsilon L is obviously equal to slope. Epsilon L, what is this? A versus C plot. Epsilon and L, they're obviously constant. And the epsilon times L is equal to slope. A divided by epsilon L, that means A divided by slope. So we can write A divided by slope. So you can remember unknown sample absorbance was how much? 0.901. 0.901, and the slope is, average slope is 3.565 divided by 3.5, sorry, 3.565, this is equal to 0.2, which is equal to, right here, 0.2 5, 3 molar. So you see, students, using some data of known compound, known concentration, we calculate known compound, unknown concentration. I repeat it again. Absorbance of known compound, known concentration, several absorbance. You can calculate known compound, unknown concentration, not unknown compound. Yes, known compound but unknown compound. So this is how numerically we can use Bear-Lambert's law. And using this value, you can also calculate the value of epsilon. Calculate the value of epsilon, please. You can also calculate from this part. It is your homework. Okay. So, student, I would like to conclude it here today. Before concluding, I just want to show my handwritten lecture from first to last, so that you can copy it during preparation of your lecture. So just few minutes, give me some time. I just want to share. Okay, that's all about my whiteboard lecture. Now come to screen sharing. And screen sharing, I want to show you the whole lecture from beginning to end for your convenience. This is first page. You see the lecture outline today, definition and the first derivation. This is second page, continue for first derivation. This is the third page. Here we have discussed on how to define its molar extinction coefficient, significance of molar extinction coefficient and unit of molar extinction coefficient. The last page, you see some limitation I have discussed here. Limitation of Bear-Lambert's law, that is holds good for monochromatic radiation. It is good for lower concentration, and no particulate matter can be in the sample. Fluorescent substance, phosphorescent substance, this is not good. And application, this just I show you. Another is this unknown concentration calculation, and this is the alternative derivation in the sixth page. Little bit far away from the derivation part, but it is given in the page number 6. Alternative derivation. You can also use this derivation 7. That is also alternative derivation. Page number 8. Also continuation of alternative derivation. Page number 9. This is also alternative derivation. And the last page, just we discuss on the problem, numerical problem. You see the numerical problem.
Here is the calculated average slope 3.565 liter per mole, and the unknown concentration we have calculated 0.253 molar. And another part, extension part, I have also calculated molar extension coefficient. You can easily understand this one. So স্যার স্যার একটা কোশ্চেন you have question, please. স্যার এই স্লোপ সমান সমান স্যার এই এপসাইলন এল ধরছেন, এটা আরেকবার বুঝাবেন স্যার। স্লোপ Slope epsilon L, yes. এটা কিভাবে হইলো এটা বুঝিনি স্যার। Epsilon L, it means if we plot A versus C, A versus C, so other two part must be constant. Another constant C variable, A variable. So other two parts is constant. The multiplication of that two constant is M, that is slope. If E and L is another constant, another variable, that we cannot plot A versus C. Then we have to plot A versus L, A versus epsilon. As we are plotting A versus C, so in this equation, right hand side, all other term must be constant. Otherwise, we cannot plot it. So that's why E epsilon L is constant, and which is equal to slope. And if L value is given, then you can calculate easily the value of epsilon. Because I have mentioned value of L somewhere, it is 2 centimeter given. Here, 2 centimeter. Yeah? This is the value of slope epsilon times 2. 2 means path length of the cell used is 2 centimeter. So you can easily get the value of epsilon, which is 1.78 liter per mole per centimeter. Okay, student, I would like to conclude here. If you don't have any more questions, may I end the lecture here? Yes. ওকে স্যার। Okay, student, please stay at your home. Please keep yourself healthy and be with your study. See you next. That's all. আসসালামু আলাইকুম।